عندكم in your book in page 349 هم هدول types of monomers. حكينا إيش المونومر؟ a small molecule when they are added together رح يعطونا long chain. طيب شايفين هذا؟ This is called ethene. نعرفه هذا بما إنه it has three carbon atoms with so it's prop and it has double bond so it's propene. Okay هلا one of the monomers also هو ethene بس instead of having one hydrogen في عنده chlorine atom so هذا بنسميه chloroethene أو also it is called vinyl chloride. طيب هلا here هذا برضو ethene بس مرتبط معه C6H5. هذا C6H5 هو بنزين molecule بتتعلمون إن شاء الله later مع مس هنا في الكيمستري. When one benzene molecule is added to ethene رح نسميه styrene أو phenylethene. Again هو ethene عادي بس instead of having hydrogen هذا بدلوه ب C6H5 اسمه phenylethene. The last monomer اللي هو ethene بس instead of having 4 hydrogens في عنده 4 fluorine atoms. fluorine اللي هو صاحب الكلورين والبرومين والايودين. اوكي هلا how many fluorine عندنا 4. هذا number 4 in Latin هو تترا. حكينا احنا في مونو وداي وتراي وتترا. تترا يعني 4 كلورين so ايش بنسميه؟ تترا عنده 4 فلورو ethene. All these are monomers: ethene, propene, chloroethene, phenylethene and tetrafluoroethene. اوكي هلا all these are monomers نقدر نستخدمهم نعمل different type of plastics. هذا ايش؟ ethene. هذا ايش؟ vinyl chloride او chloroethene. عندهم اسمين هذا tetrafluoroethene. اوكي طيب هلا how is polymerization made? How is it made? لو تروحوا عندكم بالكتاب احنا عم نحكي عن الاديشن polymer. رح نستخدم أول polymer اللي هو ethene. ethene زائد ethene زائد ethene when they are reacting together أول خطوة رح تصير إنهم they will break up one of the double bond. وهذه الدبل bond instead إنها كانت between هدول two carbons رح تصير between the neighboring carbons. okay هذا again this bond will be broken up and another bond will form between these two carbons فرح يصير long chain. وهي it's a pattern زي كأنك عم تلعبي it's a pattern. هذا كلهم بتحطيهم جنب بعض بتشيلي منهم الدبل بوند و you add hydrogens to all the carbons. the same لما يكون في عنا كلوروإيثين كلهم من صفهم جنب بعض منشيل منهم الدبل بوند ومنحطهم in patterns. don't forget لازم يكون في pattern hydrogen chlorine hydrogen chlorine hydrogen chlorine وكلهم فوق. اوكي تحت كله hydrogen. so هيك عملنا polychloroethene. poly لازم تضيفيها على البوليمر. poly يعني many صار عندي many. so هذا المونومر اسمه كلوروإيثين. لما أعمل له polymerization رح يطلع بوليمر اسمه polychloroethene. هذا البوليمر اسمه polyethene. يلا سموا معاي here. هذا لما أعمله بوليمر رح يصير polyphenylethene أو polystyrene. هذا لما أعمله بوليمر رح يصير polytetrafluoroethene. okay so this is the way how polymerization happen. خليني أفرجيكم مثلا
عندنا this monomer اللي هو كلورو لا الفلورين التترافلورين. لو في عندي a lot of fluorine يعني sometimes كيف بيكتبوها بالكتب بيعملوا هيك و N. إيش يعني N؟ يعني a lot of this molecule. بحطوهم جنب بعض. إيش رح يصير؟ رح أحط إيثين 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 أوكي، وأحط the molecules الثانية اللي هي فلورين فلورين كلها رح تكون فلورين. This is the way. هدول كلهم plastics miss. هدول كلهم the formation of plastics. So هذا إيش بنسميه؟ poly. طبعا لازم نترك من هون فاضي لأنه ممكن it can connect with another molecule والنهاية برضو فاضية. وعادة بيعملوها as n يعني infinity number. ممكن يكون 10 carbons، ممكن يكونوا 100 carbons، 1000 carbons حسب بداية التفاعل. Okay, this is how they polymerize. Okay, so you know السلايم هو نوع من البلاستكس، يبقى هو نوع من البوليمرايزيشن. كل أدوات التنظيف everything مصنوع من البوتلز تاعتهم يعني مصنوعة من بلاستكس اللي هي polymers. اوكي، سو هذا بنسميه البوليمرز نيم بنسميه بوليإيثين لما يصير وهذا بنسميه بولي تترا فلورو إيثين، أو sometimes بسموه بالصناعة تفلون. ما ذكروه في كتابكم. بولي هذا كله ذكرناه. أوكي طيب، لو في عندي هذا المونومر هيك مع حالك جيبي ورقة وقلم واعملي له polymerization. لا تنسي to go in pattern. لازم فوق يكون CH3 وهنا هيدروجين وتحت يكون هيدروجين and hydrogen. Which one is correct? A, B, C or D? Which polymer رح يكون الصح؟ هلأ هذا من فوق مزبوط الباترن زي اللي فوق، بس من تحت ما في CH3 تاني، يبقى هذا غلط. Go here. من from the top of the molecule رح يكون CH3H. هيها الباترن CH3H CH3H and it goes on. من تحت H H H. So B is the polymer من هذا المونومر. تذكري monomer small molecule, polymer a large chain of molecules. هذا هو شكل اللي حكيت لكم عنه البنزين. هذا بنسميه polystyrene. Polystyrene. Okay. Now we want to find out the uses of these polymers. طلعي هون. إيثين حكالك في الجدول إنه رح يصير اسمه بوليإيثين، وهيك البوليمر رح يصير برجع بقول N يعني a large number of molecules. اوكي، بايش بنستخدم هذا البوليإيثين؟ نستخدمه في الباكيتس هذه اللي بيستخدموها ل for toys for kids to play in the beach. هذه الباكيتس bowls and plastic bags. اوكي، now chloroethene اللي هي stronger. it is a stronger. هيك رح نعملها as a polymer. N يعني many number of carbon atoms. They use it in plastic sheets و artificial leather يعني الجلد الصناعي. ليه؟ لأنه الكلوروإيثين من صفاته إنه long lasting، يعني من أكتر البوليمرز والبلاستكس
بتصير يعني بتضلها without degrading، ما بتتحلل وكتير strong. that's why بيستخدموها في artificial leather يعني الجلد الصناعي وبلاستيك شيتس. هلا دائما بتشوفي بالفريمز تاعون الويندوز مصنوعة من هذا النوع من الكلوروإيثين. أي شيء مثلا your desks mainly made up from this type of polymer اللي هو polyvinyl chloride. polyvinyl chloride. okay. This is the use of these two monomers. هلا المونومر هذا الستايرين لما نعمله بوليمر رح يصير بوليستايرين. its use اللي هي yogurt. they use it in yogurt cartoons لأنها it is flexible. و in packaging يعني most of the plastics ممكن برضو البطل الواتر بوتلز مش الكابس. الكابس مصنوعة من إشي تاني، بس الواتر بوتلز زي ما قالوا كارتون اليوغرت كارتون الباكجينج هذه it is made up from this type of plastic. تترافلوروإيثين. تترافلوروإيثين دائما it's known to be slippery. هيها هذه مثلا some of the pans مصنوعة من تترافلوروإيثين. ليش؟ لأنها slippery. it will not let the food stick in the pan. So non-stick and coating in frying pans. ليه؟ لأنها slippery. So these are the uses of plastics. Okay. So هذه if it was a very هدول الباجز مصنوعين من polyethylene لأنه it is very flexible, very soft. الكلينج هذا اللي we cover the food with مصنوع من polyethylene. برضو some types of water bottles. تقدري على الواتر بوتل تروحي من تحت الواتر بوتل ممكن تشوفي ايش type of polymer that it is made up from. some of them are made up from polyethylene و some of them are made up from polystyrene. okay. الباكيتس هذه polypropylene أو sometimes بيقولوا لها polypropylene. ليه؟ لأنها strong. it's shatterproof يعني it is strong و high softening point. هذه حكينا ال PVC اللي هي polyvinyl chloride أو polychloroethene. شايفة بيستخدموها في الجاترز هدول اللي بتجمع المي. بيستخدموها بالفريمز of windows لأنها it is cheap, long lasting, it is tough and good insulator. هدول ال slippery things كلها ال slippery things مصنوعة من poly. شايفي هذا اختصارها poly tetrafluoroethene. okay. it is slippery. they use it مثلا بالسكايز اللي to play on snow. في البانز برضو some mats أو some types of carpets are made up from polytetrafluoroethene لأنها slippery. هي كمان resistant. ما ذكروا هذا عندكم في الكتاب عشان هيك بستخدم most of the bottles of chemical liquids are made up from this type. يلا. which polymer is made up from coating for table to stop dust from sticking on it. طبعا polytetra fluoroethene. ليه؟ لأنها slippery. طب the frame of a small greenhouse. الفريمز حكينا PVC. ليه؟ لأنها long lasting، هي cheap وهي tough. a seaside bucket and spade. هدول الباكيتس اللي بيستخدموهم to play in the sand beach. polypropylene. ليه؟ لأنها flexible و shatterproof و high softening point. هلا you know that plastics هذه it's a very big problem. هلا عماله بيصير فيها. شوفي هنا plastics will only start degrading after 700 years and will only fully degrade after 1000 years. This means that all the plastics that has ever been produced has not degraded yet. يعني كل البلاستيكس اللي تصنعت من 700 سنة لهلأ ما تحللت. It is a very dangerous product. That's why
شوفي هدول اللاندز اللي على الأوشن، شوفي كيف صار في many animals are dying because they are mistaking for food. They think that these types of plastics are their food. So بتعبى their stomach بهذه البلاستكس. شوفي قد ايه humans actions قد ايه عمالها بتقتل environment. اوكي، صار في الأوزون لاير، صار في الانحباس الحراري، صاروا some animals because the high temperature، صار في the snow in the poles it is melting و some animals are not finding their food. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وهذا اللي عم بيصير هلأ حاليا. يعني we have to use this science to help humanity, not to destroy our environment. إن شاء الله تكونوا فهمتوا مس. و any question أنا حاضرة. You can ask me through على الكلاس دوجو، أو بتقدر تسأليني على الواتساب. السلام عليكم.